Hello to everybody. Hello guys. It's everybody here and we start our stream. Привет всем. Серж Влади здесь и мы начинаем наш стрим. Специально для вас. Я сегодня поделюсь своими мнениями и своими измышлениями по поводу событий, которые происходят в последнее время. I will share my opinion with you about everything what happened last times, and I will be share my knowledges with I have, and I hope you will be more smart and more intelligent. So don't go away, just subscribe and share this video with your friends and we can start. First of all, I want to tell you I really feel sorry and pity about people who died in the terract in the Crocus City Hall in Moscow, and I really want to admit this kind of any sort of terrorism must to be get punishment and get find every peoples who are guilty and who are organizing these horrible things. And also I want to tell my opinion what exactly happened in this world. So guys, if you want to listen, if you want to know, if you want to hear, please stay here with me and we can talk for a while a little bit and we can be more careful, more intelligent and more care about our health. You see, the problem is because we live now in a very unsafe world, and more we can hear or see or feel there and there unsafe and unstable situation. More and more crazy, creepy peoples who just want to ruin this world. More and more crazy, creepy peoples who want to somehow make another people's struggling. More and more we can absorb but not accept this kind of situation in the world, which could be make us feel uncomfortable and probably very unsafe. But I propose you to not get afraid, to not get scared, don't be in panic, because everything what happened, it must be happen. Everything what happened, it's almost everything describing in the Bible, describing in the last book of Bible, describing in Testament, describing in many other books, and what we have now is just result of the long process of evolution, or I call this involution. So probably people who know, who read the books, who have these knowledges, who have this who have these things already in their mind, who already was kind of prepared their mind for this kind of situation, then you like already not wonder so much like I am. But people who still kind of flying in the sky, they kind of not prepare at all their mind. They just
still kind of sort of dreamers, you know, the sort of peoples who wish to live in sort of paradise. I also dream and wish to live in sort of paradise, but I'm somehow know and feel how to do it, how to be prepared, you know, in this kind of case, in this kind of situation. And but you never can be 100% ready. You never can be 100% say, yes, I'm already know everything. I'm kind of prepare my mind. I'm ready to do or this or this or this. So you just you can never be ready for these things, and it's really horrible what's happened. I want to say also in Russian, я очень сожалею и приношу свои искренние глубокие соболезнования тем и сожаления тем, кто погиб, или родственникам тех, кто погиб или пострадал при теракте в Крокус Сити Холл, и раненым, и тем, кто действительно погиб. Это ужасная действительно трагедия, это ужасная, это очень ужасное событие, которое мне бы не хотелось освещать здесь, мне бы не хотелось об этом говорить. Конечно, я с удовольствием, большим удовольствием говорил бы о музыке, об искусстве, нежели о этих событиях. И, естественно, в любом случае, любой терроризм, любое проявление актов насилия и угрозы, они должны быть покараны жестоко и наказаны. Я надеюсь, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин с усердием возьмется за это дело и разберется, и доведет дело до конца, и выяснит, кто там прав, кто виноват. Но, видите, мы живем действительно в таком шатком мире, где все просто буквально рушится, как вот на этом полотне изображена, не изменяет память, некая античная сцена, где происходят некие события с детьми богов, и, собственно, боги здесь изображены, там бес Зевс, там Посейдон, извините. И вот этот сюжет, он, по сути, немножко повторяется, потому что это напоминает мне, конечно же, античность, античные времена. Сюжет исторический, он повторяется, просто возьму микрофон поближе. И как когда-то вот, вся эта античная история произошла, и мы видим на полотнах античных художников или изображения статуи, которые постоянно напоминают как бы нам: люди, будьте осторожны с теми или иными вещами, будьте осторожны с войной, будьте осторожны, не знаю, с ядерным оружием, будьте осторожны там еще с какими-то вещами, которые могут произвести необратимый эффект. Но кто-то намеренно хочет вот, действительно вот этих необратимых событий, кто-то намеренно пытается загнать человечество все в вот эти вот необратимые последствия, да, которые, собственно говоря, мы сегодня наблюдаем. Поэтому иногда вот мне хочется, знаете, все-таки задуматься и заставить задуматься вас над тем, на правильном ли мы пути. На правильном ли мы пути, и то, что происходит сегодня,
действительно необходимо. Вот это нужно делать. Вот все это, то, что касается военных действий, а, то, что людей сталкивают лбами, натравливают друг на друга. Это же ведь действительно кому-то на руку. Это ведь правда, что кому война, а кому-то мать родна. И это, конечно, ужасно. Это просто ужасно. И когда я смотрю на людей, которые смакуют чью-то беду, чью-то боль, чью-то трагедию, чью-то гибель, чью-то смерть, мне действительно становится не по себе от того, что люди по природе своей достаточно жестоки. И мне хочется сказать просто: люди, ну, вы же люди, вы же как бы называетесь-то по сути людьми. Зачем же все вот это творите и приумножаете вот эту ненависть? Ведь многие из вас а, называют себя христианами. Многие из вас называют себя действительно поистине верующими там, в Бога. Многие из вас действительно позиционируют себя как некие, ну, не знаю, проводники какой-то высокой морали или каких-то еще вещей, которые, ну, не знаю, может быть, каким-то образом, каким-то раком, боком а, персонифицируются с какими-то высокодуховными эстетическими а, ценностями, да, которые постоянно кто-то там, допустим, декларирует и рассказывает нам, что так и так, что нужно жить так и делать вот это и это. А, Несмотря на это, вот эти же люди, которые называют себя верующими в Бога, на секундочку, вот эти же люди, которые называют себя вообще, не знаю, там, чуть ли не мерилами для какой-то морали, чуть ли не апологетами а, этики, чуть ли не апологетами и знатоками вот этих всех, грубо говоря, моральных устоев, да, складывающихся и до сих пор значит, творящихся на протяжении веков и на протяжении всех столетий, тысячелетий и так далее и тому подобное. Но почему же вы не остановитесь? Вот такой вопрос. Почему же вы не хотите а, вообще задаться такой целью остановить насилие и зло в этом мире? Почему вы стремитесь к тьме? Почему вы стремитесь к злу, а не стремитесь к свету? Это очень печально, это очень ужасно, это очень, вот, мне кажется, даже я в этом уверен, это совсем неправильно. И я бы хотел действительно призвать многих из вас и сказать вам а, следующее, сказать, что вот среди наших а, русскоговорящих людей, среди англоговорящих людей, белых людей в первую очередь. Очень много ведь умных и талантливых людей. Я хотел сказать, что всегда говорю об этом, потому что белая цивилизация, именно белых людей, принесла цивилизацию в этот мир. Именно белые люди вот создали, придумали электричество, интернет, а, вот технику, которой вы сейчас пользуетесь, софт, а, все технологии, которые вы сегодня используете, практически все без исключения придуманы именно белыми людьми, именно белой цивилизацией, именно белыми людьми, европейцами, американцами, русскими, украинцами, белорусами. Да? Сегодня очень многие люди работают в компании Apple, в компании Microsoft, в компании там, в Силикон долине, в Кремниевой долине. Да?
или другие называют ее там силиконовой долиной, ну, по-моему, правильнее в Кремниевой. Все там в Гугле, в Ютубе, везде, очень многие. Я не говорю, что другие расы хуже, но давайте просто будем объективными. Ну, давайте пересчитать по пальцам, там, да. А, Электричество придумали белые. Двигатель внутреннего сгорания придумал белый человек. Автомобили, на котором сегодня ездят и индусы, и китайцы, и там кто угодно, не знаю, и африканцы, придумал белый человек. Эдисон придумал и запатентовал электричество, да. Эйнштейн запатентовал и придумал очень множество открытий, которыми мы сегодня пользуемся и по сей день, и сейчас, да. И так далее, и так далее, и так далее. Вот возьмем по пальцам, да, там порох, перечисляем же, да. Порох придумали, правда, китайцы, по-моему. Ну, есть спорный момент, есть, говорят, русские, да. Что там еще? Письменность, да, придумали белые люди, да. Но часть, опять китайцы, они всегда соревнуются на протяжении веков. Да, бумагу придумали опять-таки белые люди. Вот, ну, есть опять-таки, там на бамбуке писали, значит, в Египте на папирусах, опять-таки, чей Египет, да, давайте зададимся вопросом. В Руси, на России, в Тартарии и Руси писали на берестах, на бересте, есть берестяные грамоты сохранены и так далее и тому подобное. Это свидетельство, да. По поводу папирусов египетских, это тоже большой вопрос, почему, опять-таки, взяли, провели ДНК-анализ останков мумии Тутанхамона, да. Это двухметровый белокожий, голубоглазый блондин, да. Вот. Почему же? Это факт, это факт. Вот вы можете посмотреть, да. Вот посмотрите, не верите мне, посмотрите Виталия Сундакова, посмотрите другие, значит, научные данные, что там вообще находили, да. Там и находили и тот же вересковый, не вересковый мед, а просто мед липовый, кажется, если не ошибаюсь, средней полосы России, в гробнице фараонов, да. Васильки находили стальные клинки со сценами царской псиной охоты, находили другие вещи, которые, как они туда попали, почему тогда вот это все происходит, почему белого человека везде унижают, почему идет вот это cancellation, да, уничтожение белого человека, белой расы людей. Значит, кому-то это выгодно. Вы никогда не задумывались, что это же может быть действительно кому-то очень сильно выгодно. Но никто не задумывается. Все просто кричат какие-то кричалки, какие-то свои интересы, обвиняют друг друга в обоих случаях, обвиняют друг друга в собственной тупости, обвиняют друг друга в собственных каких-то ошибках, в собственных каких-то грехах, в собственных каких-то неудачах. Разве это нормально? Разве это правильно? Разве это братская вселенская любовь? Разве это должно так быть? Вы серьезно так думаете? Вы серьезно так считаете? Я лично так не думаю. Я лично так не считаю. Я надеюсь, что меня слышно. Хорошо? Да. В общем, в итоге, понимаете, что происходит? Происходит то, что люди сегодня, они озверели, оскотинились, чего не должно было бы быть. Принимая во внимание тот факт, что нам всегда говорили, что вот русские самая читающая нация, мы самая читающая нация. И где же эта нация самая читающая? Где же люди умные, образованные? Это миф, опять-таки, это фейк, получается так. Мне не хочется это говорить, потому что в моих жилах тоже течет и русская кровь, и немецкая кровь, и еще много разных кровей, но смысл в том, что я себя считал и считаю славянином, русичем, да. И для меня никогда не было особой разницы не делить людей там на белых или черных,
на украинцев, русских или белорусов, для меня всегда было и есть, и остается три расы. Это белая раса европеоидная, черная раса негроидная, да, как бы там кто что ничего не говорил, и азиатская раса монголоидная. В Италии, пускай это даже было оскорбительно звучало бы, ну, итальянцы это вообще отдельная, грубо говоря, подраса. Это даже не раса, это подвид, я бы сказал. Вот, поэтому они очень слишком перемешались, и даже не хочу это обсуждать, потому что законы и условия, в которых сегодня живет современная Италия, это просто, это no comments, короче говоря. Вот, таким образом, друзья мои, вот я редко выхожу, в принципе, в эфиры, но метко, мне кажется. Я стараюсь просто не загружать вас своим вниманием, не загружать вас своим присутствием, не быть таким annoying, скучным. И я просто хочу и хотел всегда делиться вот теми своими соображениями, которые у меня, допустим, наболели, накипели, и рассказывать вам о вот своих, грубо говоря, чувствах, да, что и как. Вот. Сегодня, к сожалению, действительно происходит очень много жутких вещей, очень много вещей, которые бы по логике, которые по логике не должны были бы происходить, которые по логике вещей не должны бы происходить. Но вот они происходят. И вот меня действительно такой вопрос назревает. Либо действительно люди сошли с ума, вы сошли с ума, либо просто действительно какой-то, вот видите, даже моя завеса вот этого мира античного упала почти практически. То есть это действительно очень символично. Это действительно очень характерно, что сегодня вот это все происходит вот так, что мир рушится, трещит по швам, что вот этот античный старый мир, он рушится, он трещит по швам. И как бы там кому чего не хотелось, и кто-то бы, допустим, не знаю, хочет вот эти старые скрепы, устои как-то сохранить, загнать людей все равно в каменный век, заставить людей думать по-старому, заставить жить вот этими какими-то старыми идеями, скрепами, там, не знаю чем, уже не получается. Уже не получается. Почему? Потому что вот это все, все события, которые происходят сегодня, со всеми передовыми технологиями уже не получится так жить, как раньше. Не получится загнать все человечество в какие-то дебри, в какие-то джунгли, в какие-то рамки. Люди развиваются, люди ищут каких-то новых путей, ну, кто-то бы сказал, легкой жизни. Люди ищут каких-то свобод, да, правды, которая бы могла освободить людей от того рабства, да. Ну вот смотрите, я вам объясню, кто не понимает, о чем я говорю, я вам объясню, что, ну вот представьте, что сейчас бы, допустим, возымели место развития, да, приобрели бы технологии, которых писал и говорил Никола Тесла, да. То есть вот эта свободная энергия, да, свободная а, энергия, которую он писал, моментально бы вытеснила бы все вот эти сегодняшние так называемые элиты, да, всех этих нефтебаронов, баронов, которые там наживаются на электроэнергии, на энергии воды и прочее, 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 да, на бензине, на всех этих вещах. Ну, моментально просто. Смотри, сейчас мы платим огромные цены за свет, за электричество, за газ, за то, за все. Ну, живя там в Европе или в Америке, где-то еще. Мы постоянно пашем, допустим, люди обычно простые, работают за просто еду, за выживание и заплатить коммунальные услуги. Ведь ни для кого не секрет это, что в Европе именно так.
Вы же мне не будете рассказывать сказки, что это не так. Действительно так. И, потому что я 10 лет прожил в Европе, и сейчас вот в Канаде, в Америке, в Австралии, путешествую в Эмиратах, в Дубае. Я вижу, что перемещаясь по миру, живя в разных точках этой нашей планеты, да, я вижу, как люди страдают, и как обычные простые люди просто вынуждены выживать. Они вынуждены зарабатывать себе на жизнь тяжким трудом, и чтобы пропитать себя, свою семью, чтобы пропитать своих близких. И, может быть, конечно, я не работаю тоже в забое на шахте, я не работаю, не гружу рельсы, не кидаю асфальт там где-то, или же я не разгружаю вагоны, но я тоже по-своему очень работаю тяжко, днями и ночами. Осваиваю, там, допустим, гитарные техники, даю уроки гитары, даю какие-то мастер-классы, даю какие-то другие уроки. Вот. А занимаюсь искусством, изучаю философию, изучаю какие-то книги, изучаю античную философию, античную литературу, античное искусство, изучаю современное, современные науки, квантовую физику, например, там, да, или волновую физику, волновую квантовую физику. Вот. И астрофизику, прочие вещи, которые меня стали интересовать с некоторых пор. Вот. То есть мир не стоит на месте, и ваш покорный слуга также пытается идти, вот, ну что ли, не в ногу со временем, но я стараюсь делать просто то, что мне интересно. Я стараюсь заниматься тем, что мне интересно, и развивать себя, и не терять время даром и попусту, как многие это делали или делают. Да. То есть я не замыкаюсь, мне говорят, вот что ты делаешь, кроме того, как трынькаешь там на гитаре. На гитаре тоже нужно уметь трынкать. На гитаре нужно уметь инструментом владеть. Вот у меня есть там энное количество учеников, например, да, и я вижу, например, как люди, дети, там, да, или взрослые подростки, как они постепенно лишь, допустим, осваивают какие-то совершенно, может быть, простые азы, да, на гитаре, которые, ну, казалось бы, кто-то другой, там, например, или, может быть, я в свое время, для меня что-то не было таким сложным, проблематичным. Для них почему-то является это проблематично сыграть какие-то пассажи, ноты, соло и так далее и тому подобное. Это все потому, что мозг у каждого человека устроен по-разному. Это говорит о том, что все люди разные. Даже одной расы, белой расы, например, все разные люди, и по-разному думают, по-разному мыслят, по разным категориям. Что уж говорить про другие расы, про черную, про азиатскую, про другую. Совершенно разный бэкграунд, культура, индивидуальные характеристики, там, я не знаю, а, ДНК, да, прочее, прочее, прочее. Вот, то есть генетика очень важна в этом вопросе. Важны очень разные составляющие, их очень много. И говорить о том, что все люди равны, одинаковы, что всем сейчас давай одинаковые порции там, пирога, это невозможно. Это, конечно же, невозможно. И по сути, кто кто-то говорит, тут большой лицемер. You know? Who says like everybody equal, everybody can have same rights, equal, it's impossible. Я еще хотел сказать, что опять-таки о human rights, о правах человека, то что а, права человека это как раз также изобретение белого человека. Белого человека, да? То есть белый человек на свою голову изобрел такое понятие и описал description about human rights, написал про human rights, и теперь белого человека тут тыкают носом, ставят на колени, унижают, заставляют извиняться там, и так далее и тому подобное. Тот, кому нужны эти бесплатные ковришки, пирожки и прочее, прочее, прочее. Тот, кто бесконечно вякает про вот эти, ну, короче, бесплатные
ужины, обеды, пирожные, там, ну, я утрирую, я говорю образно, имидж. Все, понимаешь? И что это идет? Что это, как не геноцид белого человека? Вы смотрите, война идет в Украине, инициируемая Западом, инициируемая в основном США, инициируемая в основном странами Запада, Западной Европы. Идет уничтожение белой расы, идет уничтожение белого человека. Зачем это делается? А я вам уже объяснил, почему и зачем. И потом еще объясню и скажу, почему. Они затыкают таких, как я. Американцам им не нравится то, что я говорю. Они удаляют мои видео. Они блокируют мои каналы, они блокируют весь этот свободный вдох свободы, этот свежий ветер, да, тебе нечем дышать, ты открываешь окно, ты хочешь дышать. Они тебе закрывают эти форточки. Они декларируют декларативную свободу, а потом закрывают окна, закрывают форточки, закрывают все вот эти вещи, да. Вы понимаете, о ком я говорю? Да? Вот. И это ужасно. This is horrible. This is horrible, guys. It's horrible because what I say. If we check now, this like narrative everywhere, like narrative. It's like some people's, my friends, also in Australia, Canada, USA, they told me like, it's a shame. It's a shame we are white people. I feel shame. Why you feel shame? I want to ask why. I'm proud. I'm white. I'm proud of myself. Why I have to shoot? Why I have to feel myself shame and my white? Did I let down somebody? Did I colonize somebody? Did me or my relatives in the past did they colonize somebody? Did they discriminate somebody? No. My relatives would participate Second World War, and they fight against fascism. My both grandmother and grandfather from both sides. One, my grandfather was on the Second World War, fight against Hitler, against fascism, and another, my grandfather, same. He did in the machine gun. In the machine gun, he was fighting, then he was hit by they broke his shoulder by bullet. He was in hospital. Yeah, and he did not recover well at all. And his commander sent him again. Okay, let's go. After a couple of weeks, you okay? Go. But I did not say any time any words like Soviet Union is good, it's great. Never. And one my grandmother, she was in the torture camp in Germany. She was sent. She was being located in live in Kharkiv. Now it's modern Ukraine. So the Kharkiv was occupied by German Nazi army, and my grandmother, she was sent in the torture camp. So my family never was been, my relative was never been involved in some kind of creepy stuff like colonizing of Africa or colonizing of India or colonizing of somebody else. They just always fight against fascism, against corruption, against mafia, against this, against this, and it's shame and it's torture to listen. Like, I have to feel shame because I'm white. I'm crazy people white. In which case, I know many weird peoples also. African, most. It's a crime, drug dealer, alcohol, prostitution, blah blah blah. Okay, but same also I can say many peoples also do this. Asian or white peoples. That our world is, it's ruined, it's destroyed by something, somebody, some system, some ideology, which we get already experienced in a couple of 100 years.
And we need just know this answer, why it's happening. We need to just get the answer of this question. But it's not because of somebody race guilty or nation guilty. It's weird. It's exactly racism. It's exactly discrimination to talk in this way. It's exact, very weird, very creepy things. And exact, it's discrimination. You know, I'm honestly, I'm so tired of this kind of hypocrisy and hypocritic stuff, and people's always who always says like this, who always want to, you know, change this kind of words, change this accent, change intonation, change something, I know, like double meaning, double standards, double things. And it's everywhere, in every politic and every politicians. In every country they do this, you know. You will disagree with me. It's the same, like in America, in the United States, in Australia, in Canada, in, you know, in Europe, probably in Europe even more. You know, it's very like the politician itself, like puppets. They hypocrite. They 100%, 1000% they hypocrites. They just like puppets. You know, they just like what America says, what America manipulates, they also follow. They don't have own opinion. They don't have own thoughts. They don't have own will and own wish. They just only do what America says. This, and you know, and in this case, when United States like get this role or mission like hegemonia, you know, like hegemon, like global predictor, global, you know, policeman, global things decide what is good, what is not good, what is right, what is wrong. So I just can see I don't like these things. In this case, I appreciate and I glad Russia and Vladimir Putin exist as a balance. You know, probably he not also perfect good guy. Probably he also not the golden man. Probably he is also like all of us have his own mistakes, have his own sin, have many things could be wrong because we are all the human beings. We are all people. But what I like because Putin can say to America, no. Do you understand this? Listen, be careful. Only one guy on this planet can say this. No, I don't think so. I want to do this, or I want to do that, or I want to do that. You see, it's true. It's completely 100% exactly must be like balance in the world. For somebody think so, but I think so. I'm thinking differently. Everybody there go this way, I will go this way. If everybody go this way, I will go this way. This is true. This is democracy. It must be like that. Not an opposite side, not an opposite way. Most of you, most of people who watch this video, or most of people who watch another video, they are afraid to say truth. They are afraid to tell what they exactly thinking. They are just afraid. They just small, afraid to lose job, afraid to neighbors will be judge them, afraid to somebody will be judged in the school, in the work, in the university, stuff like that. Because we are all live in the like small village, you know, and everybody have some neighbors, and everybody like afraid to show their own opinion. Everybody afraid to show who they are and how they are thinking. They afraid. They prefer to wear. You know, you see how the people now looks weird. They wear the same clothes. You didn't realize like even 100, 200 years ago, people's looks elegant. They wear beautiful hat, beautiful pants, beautiful elegant jacket, beautiful elegant suits, beautiful elegant
music, beautiful, elegant art, beautiful, elegant, everything was perfect, cool, amazing, splendid. But now, modern arts, what is the fuck is that? Look at what we call music, what you call music. Is it music? Okay, I can say it's sort of trash poet, something like this, street poet, street poems, but it's not music. Music is different thing. But the people is and mass media are is all over the world. They just washing their brain. They show you this trash, these things 24 hours in a day, 24 hours, 7 days in the week. And then you and young generation and people who totally did not understand and did not know what I'm talking about, they just accept this as a art. They accept this as a truth. They accept this as a something, something, something. They accept this as something, something, something cool, perfect, great, amazing. What is the target probably for obey, and it's so sad. It's so pity because the people don't have taste. Basically, people they very weird become. They don't have analytic brain. They did not decide. They don't have own opinion. Sorry, if you are just following and watching 24-hour TV, if you're just watching 24 hours stupid TikTok or YouTube or whatever, mostly TikTok, and then you can say you have your own opinion. Are you serious? Is it a joke? It's just creepy joke. It's just creepy joke. Because you can have your opinion and you can have your rights, only human rights, when you can prove you are a human being. And you can probably you could have your own opinion only when you are read 10,000 books at least in case. And you can write some scientist essay about this topic, this topic, this topic, this topic. Then I can accept you are human being. And then you, in this case, you have human rights. But if you are just fucking wild animals who just escape from the house, stole some money, abuse or stole some mini market with gun or without, with knife or whatever, and then somebody for this crime put you in jail or policeman during arrest hit you and you start to scream all around the world you have human rights. Fuck off, monkey. You animals, you must be treated like this because you are behave like this. And this stupid dumb politician, the mostly west dumb politician who did not understand this, who just do everything for crime will be grew up, for crime will be racist, for everywhere will be like determinate and drugs addicted people and drug traffic and everywhere like prostitution and every world will be in ruin. Every world and every people will be destroyed. Then this is system, it's shitty system. It means it's shitty system. Let's say like this, let's say it's true. We live now in trash system. Capitalism is trash system. It's creepy trash system named capitalism. And from another side, it's socialism. Socialism is also weird and creepy system, as we know. So both sides, in both hands, left and right, it's creepy weird system. Because now we see that two countries, one country who present socialism, it's ex-Russia Soviet Union. Another side, it's America and Europe who provide capitalism, but in fact it's also now become communism because there are rights, politicians get power and stuff like that. So
They just wash brain, and we now have just hybrid system. Hybrid system. They choose which is most useful for them. They just choose this. What is most useful? This like okay, we can use it for washing brain. Okay, it's good. And this is another thing. So we can also use this for washing brain. So the both side, it's kind of weird, creepy. So they prefer to get mixed and now wash the brain of the people about this, about this, about this. Yeah, okay. You must to collect your trash in 7 or 5 or 4 trash bins. You must to do this work instead of somebody must do this work. We just pretend we just make this show we save planet from the trash. We just make this fake show we save planet from the global warming, climate changing, blah blah blah, etc. But in the same time, in the same case, we will be using nuclear weapon testing, nuclear weapon in America or Australia or Canada or somewhere else. Is it correct? Or is it fucking hypocrisy which we're talking about? Just let me know. Just write me comments. I want to know. I want to see your reaction. I want to understand. Well, so, and I'm wondering because actually I didn't see any bloggers when I live in Europe since I moved there in 2010 who against of this system, honestly, or journalists in Europe, in Italy. There are no journalists who are talking about this. No journalists who say, sure, because they get payment. They just get paid money from government. So what they can say. But I didn't see any alternative bloggers or journalists who like belong to democracy, and I didn't see anybody who really just can say something against. More opposition, more opposite bloggers was in Russia, at least few years ago. Few years ago, there are many bloggers who just say something against Putin, who criticize political system, who do this. I don't know. They right or wrong, but I saw it exist. It was existing this kind of situation. But what's going on now in the modern world? I didn't saw any bloggers in Europe. I didn't know anybody in America. I didn't know anybody in Australia. I didn't know any bloggers in United States or Canada or somewhere else who just say something opposite, who just have own opinion. No, they just like obey like slave. Yeah. It's reminding me very clearly, guys, you'll be wondering, but it's reminding me Soviet Union 30, 40 years ago, almost. Like everybody have same opinion. Everybody agree. If you disagree, okay, you crazy, you lunatic, you whatever, you just crazy, creepy guy. This is really wonder. Nobody knows about David Icke. Nobody knows about another guy. Maybe it's like, I don't know, my conspirology theory, blah, blah, blah. But, you know, the word itself, conspirology, was created in CIA or FBI, who just create this project, which is, you know, the target is of this project. It's just let down any kind of idea which is open exactly the secret targets of this secret society or somebody else. Yeah, we did not talk yet very deeply about Freemasons or Illuminati. It's also different organization and have different targets. But anyway, we have to know, and you have to know, if this organization exists, then it means exists some activity of this organization. But why you didn't think about it whenever we talk about war, politics, and any kind of collapse or crisis, just everybody forgot about this organization. And it's strange because if they have power, if they have really strong power, political power, they have big money, and it means if you have money, you have big power, right? So it means you can do this, and this.
But why? Why, I ask you? Nobody think about it. Why nobody think about it? Why nobody uh, cannot say like why we cannot stop this war? Why was killed Muammar Gaddafi or Saddam Hussein without court, without judge, without any kind of official tribunal decision? Yeah, I tell you why. Because these two guys, I know now only one guy who want to disconnect oil and dollar. The only one guy who want to disconnect oil and dollar. We talk about energetic resources, right? And this guy only, it's Putin in this world. Vladimir Putin, president of the Russia. I repeat again, maybe he's not absolutely right, not perfect man as we are, but it's true. And two guys who would like to do this, it's Muammar Gaddafi and Saddam Hussein. They already died. They was killed. They was not died. They just killed by military soldiers, United States. You see, the guy who want to disconnect, who want to make more peace, want to make more free peoples from this kind of system of the pyramids, right? Of the pyramids, and they killed by most of the biggest hegemon in the world. So only now left one country and one man as a leader of the political system, as a leader of the country. And I don't know, just it's I'm not judge. I'm not judgment, and I think it's history must be judged and say later who is right, who is wrong. And just I hope history will be put every dot on the I. You know what I mean? Yeah, and pity to say this, probably it's really, you will be probably not like what I say, you will be disagree with me, you will be have probably your opinion, I have my opinion, and I have right to share my opinion, right? Because I live in the free country. So I hope you can understand me at least, and even you don't like, even you not happy what I'm saying, or you're happy what I say, I will accept every also your idea and your comments which you share, which you will be right on the video, if you put like or subscribe, or you will be just ignore. It's also your decision, it's your choice. But just don't forget later when something happens in this world next creepy, just don't ask why it's happened with me, especially if it's really happened with you, because you always think, it's somewhere there far, Russia is far, Ukraine far, it's not my business. No, you don't understand. We are live in very small world, and every small angle of this world, it's connected together. If there somewhere happen big issue or war or something, it will be definitely touch you. If there happens something weird and creepy, it will be definitely connected with you. You cannot just say no, it's not my business. It's not like this world, like before, like 100 or 1,000 years ago. It's very clear and very visible. And I hope you guys, as a smart guys, you probably will be understand what I'm exactly saying.
Well, okay. For now, I can say you cheers and see you next time, probably. I hope you liked my video. I hope you share my idea and understand my idea, what I'm talking about. It's very important to be understanding. It's very important to be see your reaction and understanding. If you even probably have your own opinion, I have my own opinion. I have my idea. Maybe probably my English also not so good, not so perfect. I beg your pardon for this and apologize if I just make some mistakes about language. So, but I also wish to be respected and treated like normal, like general, and person who don't say something creepy, crazy, and stuff like that. I'm just really appreciate and wish you will understand what I'm talking about. I hope most of you guys, very nice, very sweet guys who lovely, who read a lot of books, who watch good movie, good cinema, especially in 80s, 90s was still good music, still good time, still amazing time. And I mean about music, about arts, about everything, but now seems like really we live in this kind of TikTok mentality, TikTok generation, TikTok whatever. It's not good. For me, it's not good, because I don't understand why now every idiot will have this TikTok and this dancing like idiot and get million views and 20 million subscribers or likes or something like this. But yeah, I understand why. Yeah, I understand Isaac. That's also the same topic, because education level of the education in the countries all over the world, especially in the Western country, in America, in Australia, in Canada, in Europe, become low because the prices become higher. So you need to pay, guys, for your education. I understand. So not all of you have this good luck and chance to study in university, to go to a library. But many library now is for free now, even, but I know there are not good book, specialized book for scientists, very special book for, if you're just doing PhD or master degree or whatever. It's not the same level of the books I saw in the library here when I live. It's, I cannot call it as a book, as a literature itself, because it's just something very, very, very weird and creepy. So I'm really lucky and appreciate to my parents, my mom and my father, my relatives who was agree and help me somehow to get this high education and enter to the university. And I really appreciate them and apologize if I did something maybe too much wrong during my university time and sometimes misunderstood each other or something like this. But anyway, I'm really sorry for that, but I'm happy and glad I do and I did what I must to do, and I even study hard, but I did this, and because of this, my background, my knowledge, my education, it's make me feel full, make me feel happy, because anytime I don't need now to see Google like most of you, like for check some information
simple knowledge, simple things, simple information. It's here in my head because we read a lot of books. But now, modern generation, young generation, I mean, many adult people, they even don't know this. They didn't know what is this, what is this, what is this. They always need to check Google, to ask Google. It's weird. It's really weird. It's really creepy. And that's all. That's all what I want to say. Thank you very much, guys, for watching. We exactly talk already 1 hour, and I'm really happy you stay with me 1 hour, and I appreciate this. So I can ask you if you like this video, you can subscribe, sure. Hit like, subscribe, leave comment what you think about this, your opinion. I will be always very glad to read it. I will be always happy to know if you have the same idea, or we on the same level, on the same way, or we just on the different ways, stuff like that. Anyway, it's very always interesting experience to know who you are, to know where you are, to know, I mean, in which part of universe you live now, and which part of universe you fly now. And I hope to see you soon on my channel in 1 week. At least I promise to do stream once per week. At least I usually doing in Saturday in weekend, Friday, Saturday, Sunday. So, but this time it was so much. I was so much busy, and so I'm doing now in Monday. So I hope you can next time see me in the right time, Sunday or maybe Saturday or Friday night. Also, I try also edit some videos, new videos, music videos, and download as soon as possible. And also I wait you for my music performance show and some gigs, performance, etc. etc. Yeah, I just try to do my best with arts. I really maybe still now a romantic guy, but I try to change this world. I mean, world inside myself, because the world, it's like you feel the world around you, like you feel inside, and like you have uh, made it, like you have to spread all what you have inside your heart, inside your soul, then your world will become similar. Good or bad, positive or negative, it's also up to you. We are like prism, like a filter. We just see only reflection on the world. We don't see uh, stuff itself. You know, as you studied probably scientists of the eye. You know, the eye accept and catch on the reflection of the light, and then brain create 3D model, like how it looks like a mic or glasses or computer or camera or something else, you know, plants, tree, grass, whatever, fountain, sculpture, cars, whatever, you know, whatever you can see, it's just reflection of the light, not stuff itself, like we probably imagine. And it's happened in the like very fast, and it's amazing because our brain, it's really sort of biological fastest computer, which is in the 1 promille of the second or something like this, can create this operation, make this operation, and we are see the world like we are setting our brain, our soul, and through our eyes we see exactly picture which is we are made inside ourselves. So everything depends of us, and we want to just remember the words of the Jesus, Yeshua, Jesus Christ, who says exactly the same things. He says,
if you have peace inside yourself, so peace will be around you. If you have war inside yourself, the war will be around you. Not like, more or less like this. Everything like the kingdom of the God inside you. It must to be. So the kingdom of the God inside you, if kingdom of the God you have inside yourself, then around you will be also kingdom of the God. You will be spread this energy, you will be spread this peace, you will be spread this lights, positive energy, and other people will also see and feel this and charge this. This is very, very important to understand this. Okay, thank you so much for watching, guys. See you next time. See you. Bye bye. Subscribe, like. That video was special for you.